The year 2022 has been a special year for the state of Nagaland, especially when it comes to the game of football. Well, it was after 42 years that under coach Mughato, it was our boys of the under 17 that won the Subroto Cup, which was the highlight of the year. And now I'm standing here at Chokuvi public ground where our Nagaland state team is preparing for the Santosh Trophy, or rather the Hero Santosh Trophy. Well, we've got our players behind us, which we will be showcasing to you very soon. And also, we hope that the year 2022 ends with these boys, the Nagaland team, actually going there and performing their all. And also, we are going to get a little insight as to the preparations for the team and also how their journey has been and what they are expecting out of the tournament. Remember, Santosh Trophy is one of the oldest and one of the most prestigious football tournaments, national football tournaments in India. It started in 1941 and the tournament has progressed. But unfortunately, amongst the Northeast, it's only Mizoram and Manipur that have actually been able to win. So I guess now it's Nagaland's turn. So we'll go have a look, speak to some of the players there and find out what they expect out of this tournament, because the Santosh Trophy is also a platform for our young Naga boys to go out there and perform and actually gain attraction from many clubs and scouts that will be present and that will be watching the Santosh Trophy, and also maybe the club, those interested clubs will actually find some talent here amongst our Naga boys. So let's go check it out. Hello, and now we are here with the Nagaland state football team coach, Sir Mughato. Well, Sir Mughato has had a remarkable year. He first coached the under-17 Subroto Cup winners and brought back the Subroto Cup after 42 years. And now Sir Mughato is going for another venture, and this is with the Nagaland state football team. And they are going to be representing Nagaland and playing in the Santosh Trophy, or the Hero National Football State Championships, which Nagaland is also going to be performing. So we have with us the one and only Sir Mughato with us. So we're just going to find out a little bit of this Nagaland state football team, the senior team, and also what expectations he has from this group of boys. So thank you so much for joining us on Onville TV, sir. So first of all, I wanted to ask you, like, what would you say about the year 2022? First, it was the Subroto Cup under 17, your dream to get it, and you got it after 42 years. And now you're here with the Nagaland State Football Senior Team. So, sir, what is your expectations when you go out there for the Santosh Trophy this time? Actually, the year 2022 has been very kind for me, and then even for the state team, because it's been a long wait. 42 years, it's not a short duration. Even Argentina won the World Cup after 36 years. So, really thankful to God for giving us those heartwarming winning championship. And then regarding our Santosh Trophy, we have been here since the last 2 weeks. Actually, we should have been preparing around a month, but due to arrival of our All India Football Federation president to Nagaland, we were all busy out there. So we had the camp for 2 weeks, and then hopefully, I once said that since you know very well Santosh Trophy, it's the highest senior national football tournament in the country. So our result in that tournament is not that good also.
since Nagaland team result is not that good also when you go back to history. But hopefully with this bunch of players, it's not that we will proudly say we will defeat, but we will give any team a good fight, it seems. And then we are all geared up, and then even the players, everybody is fine, no one is injured, and hopefully our first match will be on 28. So we will be leaving on 26, and then our first match will be on 28. Hopefully, fingers crossed, we will. I once said that we will be able to win, but then hopefully we will be able to win some matches. Out of 5 matches, at least 2-3 matches, hopefully. All right. So, sir, like in the previous interview, when with the under 17 boys, you explained to us the procedure as to how the team is selected. What about the Nagaland senior team, or basically the Nagaland football team? What is the selection process, and also what kind of trials do you guys hold to actually select this the team of 24 or 32? Actually, the squad is 22. 22 plus 4 officials. So 26 of us. Now, the selection process, actually, we wanted to go for selection trials since November. But due to some tournaments here and there, we were engaged, and then, and very, like I said earlier, due to the arrival of All India Football Federation, we were not able to go for the selection trials this year. So our NFA Nagaland Football Association appointed 3 of us as selection panel committee, and out of which we handpicked the best players, seeing their performance in the last 2 tournaments, that is Dr. Tiao and then Nagaland Olympics. We had a list of around 40 players out there. So out of those 40 players, we handpicked 22 of them, and then 3 to 4 players, they were not able to take part this time. Like 1 2 players I would like to mention. Rich Homero, due to his health, condition of his health, he is one of the best striker Nagaland has ever produced. Lima Kamzak and Temjen Kibang, not Kibang, sorry, Temjen, who has played for Lajong also. All due to ill health, and one of them due to injury, they were not able to take part. So, basing on the performance in the last 2 tournaments, previous tournaments, we have replaced them with some, I think, maybe junior but very good upcoming players. So, hopefully, we will do well. All right, so another surprising thing. I mean, Nagaland, though, we have the DDSC Stadium. Yes, We've got the Indira Gandhi Stadium in Kohima. Then we've got the stadium there in the town side, the academy. So, sir, but then you guys are in Shokuvi village, and this is basically the training camp of the Nagaland State football team. So, sir, does the village come to you and approach you guys, or do you go and approach the villages for holding such camps? And who is taking care of the boys here, sir? Actually, it was like this. If at all the tournament was to be conducted on AstroTurf, we would have uh, put the game at Kohima IG Stadium. And regarding, we would, since the tournament is being conducted on natural grass, so what we discussed and we thought was, since DDSC, you know very well, you were mentioning Dimapur District Sports Council, but it's a very sad story. During the World Cup, for the past one month, for the World Cup live show, it has been given to some which group I do not know. But I would like to request the district authorities, Dimapur district administration, in future, since that is the only playable ground while hosting the an all Nagaland Open Championship for football. It was so pathetic to see the, fine, we enjoy the World Cup and all that, but the only playground, all the vehicles gathered inside, you get beer, everything, whatever you call Nagaland a dry state, and then inside the ground itself, everything was being sold, and then even gambling spot, everything. It was just for us a sports person. It was pathetic, and at the same time, it was very sorrowful for us to see all that. In future, I hope the administration take note of this, and then let it be for a sporting event, not an enjoyment or leisure time stadium or like that. Because for now the condition of the ground, the whole year Dimapur District Referee Football Association, along with Dimapur District Football Association, we have been trying to maintain the ground up to some certain level, but in spite of that,
one whole month without any sporting activities, you are giving it to some profitable organization, NGOs, to make some profit for the World Cup. World Cup, you can go some to some outskirts, say Agri Expo, something like that's a good place. But that is the only playfield in Dimapur which can host the whole Nagaland football tournament out there. And then, in spite of that, now the condition is just pathetic. And then I don't know how much time it will take to be in shape like the last previous time. So in future, I hope the administration take notice. So, so you chose Shokuvi as your training camp. Yes. So, is the Shokuvi Village Council taking care of the Nagaland state team? Actually, not like that. Also, we from Nagaland Football Association, once we got to know that the tournament will be played on natural grass, what we did was we wrote a letter to the chieftain and the council of Shokovi village. So requesting them, since Shokovi football ground, you can see it, you yourself can see it, it is one of the finest natural grass ground in Nagaland. So basing on that, on the tournament system which will be played on natural grass, I requested our NFA team to write an application to the chieftain and the council, which they very happily agreed. They were so happy that Nagaland team will be. It is a historic day for us. And then on top of that, one person I would like to particularly thank is our team manager, Sir Akihito, who has always been the backbone of football everywhere he goes. So through him only we were able to take the permission of the ground. Not only that, the players are camping at his own residence. He very happily said, I will keep them in my residence, and then the team, I will look after them. And then very luckily my physio and both of them, they have been looking after the team 24/7. And hopefully we can do something, we can bring, I don't think, but then we will give our best for Nagaland. All right. So, also, see, in the Hornbill Festival, Kalyan Chaubey, the AIFF president, came. And also, Nagaland has got now the Nagaland Football Association, along which is associated with all the district football associations. So we didn't have a Nagaland Football Association for quite a long time. But now that we've got the Nagaland Football Association, how are you expecting to streamline football in Nagaland? And also, how important will the district football associations play in strengthening the Nagaland Football Association? uh, Thank you for your good question. Actually, there was Nagaland Football Association long back. You were saying there was no Nagaland, but it's been in existence for the past 49, 50 years. But I think it was not functional. For the past 25, 6 years, it was not functional. We did not tie up with All India Football Federation. Now, luckily, like I said in my previous chat also, since the past 3, 4 years, we have been in touch with All India Football Federation. Very good tie up with them. We have been requesting them to help us out in every way, which they have been doing. We are really thankful. And then one thing I would like to appreciate my Nagaland Football Association president, who is a very energetic person and then down to earth person. He is also a member, executive member of All India Football Federation. Very luckily, now I think people in Nagaland can dream of making a career in football. Since the new team of NFS, since the past 2 years, I think we have brought football up to some level, certain level, and we have a big dream of taking ahead uh, the Nagaland team to rub soldiers with the best in India, in our country. And regarding the second question was, How district football okay, okay, associations? yes, the district FS, they are the backbone of Nagaland Football Association. Without them, there will never be a Nagaland Football Association. And what we are planning to do now through the leadership of our Sir Nibu Sekose. Now each and every district first priority will be they should have a league. Without having a league in each and every district, Nagaland football will not come up. And now we are also planning on, since All India Football Federation president is really focusing on youth
youth championship and women's football. I think the letter has been given to Nagaland Football Association so that youth league and then women's league it is compulsory for every affiliated football association under All India Football Federation to conduct that. So hopefully we will also conduct all those. All right. So, sir, this Santosh Trophy started in 1941, and till today, only two northeastern states have won. One is Mizoram and one is Manipur. So, what is it about this tournament that our northeast states have not been able to, actually win in succession? Because I think West Bengal has won it more than 20 times. So, how tough is this tournament? Uh, Previously, this was the toughest tournament in the country. But very luckily, since the past, I think for how many years, I do not know, maybe 4 5 years. Previously, Santosh Trophy, any player, any player playing in the ISL, I League for Santosh Trophy, they go back to their own native states and they represent their states. But now, AFF has made some very good decision that since they are in the top tier, I League and ISL, those players are not allowed to play in the Santosh Trophy. So the upcoming players they don't get the platform. So very luckily for Nagaland too, it's a huge boost for us since we have very rarely I League or ISL players, one or two hardly. So hopefully now since AFF has given us a opening window to fight against the best states in India, hopefully I think without those I League and ISL players, Nagaland can also do a bit better than the previous results. All right. So the Nagaland team is in Group 3. You've got teams like Uttar Pradesh, Goa, Arunachal, and Assam. So, sir, which is the one team you're really looking forward to play against? I think going back to the records, Goa is the most toughest, dangerous team. But I during the training session, I told the boys against Goa we will give our life, we will give our all out. That is the match you should be concentrating. Others, I'm not saying they are not good. Assam has also selected a very good team. Their selection process was for the past 2 months. What I've been hearing from my one of my friend coach. Na? So they are also making a very good team, Assam. Other states too, Tamil Nadu is also there. They are a very good team. But our main focus is when we play against Goa, this because they are one of the powerhouse of football in India. So really looking up to that match. Other matches also we will sacrifice, but then I think that match too, our boys are also really eager to face Goa. All right. Also, this time the AIFF has decided that if God chooses, I mean, if Nagaland goes into the knockout stage, the knockout stage is going to be held in Saudi Arabia. So how do you see this opportunity for our Naga youths? Like literally go out of the country and represent Nagaland in a foreign country. So how good is this exposure for the boys? I think it is one of the most best initiative taken by All India Football Federation President Sir Kalyan Chobi, and it is very motivating for the players also. Now, most of my players they didn't know it was like that. So as and when they came to the game, I told them that during after training for around a week, I told them, see, if you qualify, you are making history in Nagaland. We have never qualified for the knockout stage in Santosh Trophy. First thing, that thing. Now the second final round, like you said, we will be playing Saudi Arabia or Qatar, which one I don't know, either of those. So yes, and when I said that, they did not believe me. They were shocked. Are how come? But then, yes, and when I showed them the AFF intimation and all that, they were really pumped up. They were really eager. If it's like that, we will give our all to play So and qualify. we really hope that our Naga youths go to Saudi Arabia. All right. So to end this, so like all football teams, like you as the coach, what is your vision of football? I mean, like, are you the attacking types? Are you the you like to hold position? What do you want your players like? What kind of football do you want them to play? Me as a player, I was a midfielder. So for me, my system is always like this.
22 players are running after one ball, 11 aside. Now, see, football is like that. For me too, I don't know. For see, each and every coach, they have their own strategy. They have their own system of coaching and then game plan. But for me, I'm always like that. They score one, you score two. They score two, you score four. Like that. That confidence I used to instill in my players. And then with that confidence only, we used to go and take part in the tournament. Here, I would like to mention one very important thing. Since All India Football Federation to take part in National Santosh Trophy, the head coach should be AFC B license. Now, the head coach he will no, he, the head coach for the team will be Sir Rocco Angami. But since due to some family issues, I think he will be joining us later, and I will be going as the assistant coach. So, as assistant coach, but looking after the whole team. So hopefully things get better back at his place, and then he joins us even on the halfway. So we, as a team, we are also praying for Sir Rocco's family. Due to some family issues, some family problems, he's not able to be part of us right now. So hopefully we want to let him join us even in the later stages also. So we just spoke to the assistant coach. Mr. Rocco unfortunately could not be here in the camp, but we had spoken to the assistant coach, Sir Mughato, and we heard his vision for football for the Naga boys. And now we have with us another special member. Wherever Nagaland football goes, it's his shadow that always takes care of the boys. It's his shadow that makes sure that the boys are healthy. It's his shadow that makes sure that the Nagaland football team, be it junior or senior or even the state team, are all comfortable and they are playing for the glory of the state and also with God in their hearts. And we have none other than manager Sir Akihito. So we'll be speaking to him and also ask him how he got so dedicated in actually promoting football and also so pushing our Naga youths to reach the pinnacle of glory, and also how he keeps that motivation running on till now. So sir is here, so we'll speak to him. So first of all, thank you so much Mokangi join kora sir. तो सो मैं कोत जाइकिन आसे नागालैंड अपनी ला होदा एकता कोथा दो इतु असे कि नागालैंड फुटबॉल टीम ला सक्सेस तो बिशी भाग तो सर आकिहितो करने ऐसे तो सर अपनी ला इतु पैशन फुटबॉल करने सर किना शुरू हुई से आरो किनगा अपनी इत्ते तो जारी रखे इतु फीलिंग दो सबसे आगे ते ईश्वर के धन्यवाद दिए से और सेकेंड तो आमी नागालैंड ते इतु हॉर्नबिल टीवी किमान इनका खुशी प्रा खबर जानी के ना है दिसे एकदम हॉर्नबिल के थैंक्स गिविंग डाउन ब्लेसिंग दिया से क्रिसमस और न्यू ईयर एकदम सामना हो से सब मानु के भी आमी खान नागा मानु और किमान फुटबॉल प्लेयर्स और फुटबॉल प्लेयर्स लवर्स आसे इतु खान के सलाम दिया से अपनी खान हाई के नहीं का हुदी दिया तो बेसी खुशी आमी लागा नाम तो आकिहितो आसे आमी सखोबी बस्ती मानु आसे और आमी किनिका शुरू हो के ना हैसे इतु तो छोटा टाइम ते आमी भी स्पोर्ट्समैन थाकिसे फुटबॉल खेली थाकिसे और किक बॉक्सिंग खेली थाकिसे इनिका और न खेली के ना छारी से होले भी स्पोर्ट्स तो छारी बना पारे কোন খেলি থাকিব কত কত তলে বি খেলি থাকা কারণ তো আমি নিজে বাচ্চা নিচিনা আমি নিজেকে ভাবি কেনে একদম মৰম কৰি থাকে ঈশ্বৰ মৰম পাই খেলি কেনে আহা আৰু ছাৰা পিছতে বি একো ইঞ্জৰি নহয় আৰু এনেকুৱা ভাল সোমাই পাই কেনে এতিয়া আজি লা দিন বি এনেকুৱা আমি এখন সন্তোষ ট্ৰফি যাবৰ কাৰণে নাগালেণ্ড এইটো NFA নাগালেণ্ড ফুটবল ফেডাৰেশ্যন খান পৰাহে আমি খান বস্তিতে काउंसिल जीबी खान के लेटर लिखी के ना ग्राउंड मांगी से हमी खान बस्ती मानु काउंसिल और हेड जीबी तो वो तो भी ऐसे असिस्टेंट जीबी तो व्यक्तों आसे ताई दुजन पर एकदम बस्ती मान के कोई के ना सब खुशी पाई के ना हमी खान बस्ती ते पहिला भी ऑल इंडिया फुटबॉल ऑल इंडिया पुलिस मैच खेला तमते नागालैंड ते चुमुते खेला तमते भी 2008 ते नॉर्थ ईस्ट DG टीम असम राइफल टीम और वेस्ट बेंगल टीम है के ना ये ते हमी कोच
আৰু প্লেয়াৰ্ছ খানটো আমি চেনা জানা থাকিছে আৰু আমি বস্তি লগা প্লেয়াৰ্ছ একজন নৰ্থ ইষ্ট ডি জি টিমতে কেপ্টেইন থাকিছে আবেল কৈ কিনে আবেলটো এতিয়া নৰ্থ ইষ্ট ডি জি টিমতে খেলি থাকি কিনে তাই ৰিটায়াৰ্ড হৈছে তাই থকা টাইমতে তাইখানকে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে আহি কিনে এতিয়া বস্তি মানুহৰ পৰা গ্ৰাউণ্ড চাফা কৰিছে গ্ৰাউণ্ড লাইন মাৰিছে তাইখান দুইটা টিমকে আহি কিনে ৱেষ্ট বেংগল টিম নৰ্থ ইষ্ট ডি জি টিম আহি কিনে এক্সিবিশ্যন মেচ খেলিছে বস্তি মানুহখান পৰা আৰু তাইখানকে পানী চানী চাহ দিছে আমি মাছ একটা টিমতে 30 কেজি মাৰি কিনে দিছে তাইখানে একদম খুচি পাইছে আৰু কোনোবাটো ভাত পি খাব গৈছে আখনে আৰু গাহৰি মাংস চুকা বনাই কিনে দিছে ভাল পৰা খাইছে স্পৰ্টছ খেলি কিনে খতম হোৱাৰ পিছতে আহি কিনে তাইখান বস্তি বেৰাই কিনে একদম খুচি পাইছে আৰু ইটো লগা ব্লেছিং পৰা এতিয়া সন্তোষ ট্ৰফিটো টুৰ্ণামেণ্টটো এতিয়া আমি খান নাগালেণ্ড টিমটো যাবৰ কাৰণে এইটো খবৰ পাইছে বস্তি মানুহ একদম খুচি পাই কিনে পইলা বি অল ইণ্ডিয়া পুলিচ মেচ টাইমতে বি এক্সিবিশ্যন মেচ খেলিছে এইটো লগা ব্লেছিং আহি আছে আৰু আমি বস্তিৰ ঝগৰা খান বি নেশ্যনেল টিমতে গুচিছে নহ'লে অল ইণ্ডিয়া পুলিচ মেচতে বি খুচি কিনে থাকালা ব্লেছিং পাই আছে গৈ কিনে একদম বস্তি মানুহটো খুচি পাই কিনে কেম্প কৰিবলৈ দিছে তো গ্ৰাউণ্ড বনাই কিনে এনেকুৱা আছে ইমান ভাল নহ'লে বি নাগা মানুহ লাগিয়ে কৰিলেতো ৱেলকাম আছে কৈ কিনে কৈছে আৰু আমি বি বহিবলৈ জেগা ভাল নাথাকিলে বি প্লেয়াৰ্ছ নিমিত্তে দুখ হ'লে বি আমি লগ ঘৰতে বহিব কৈ কিনে এনেকুৱা বহি আছে তো এনেকুৱা কৰি কিনে অহাটো আমি এইটো আমি কোচ সাথী মগাটো তাই পৰাহে মাতি কিনে এনেকুৱা কথা কৰি কিনে যাইছে দুইজনটো তাই পইলা খেলা টাইম পৰা বি একে জানা জানা হৈ কিনে এনেকুৱা হৈ কিনে আহিছে তাই ডিপাৰ্টমেণ্টতে আছে আমিতো ডিপাৰ্টমেণ্ট নহয় আমিতো চিম গেমছ এণ্ড স্পৰ্টছ এছ'চিয়েশ্যনতে প্ৰেছিডেণ্ট আছে প্ৰেছিডেণ্ট আৰু এনেকুৱা স্পৰ্টছ কৰিলেতো বহিব নাপাৰাৰ কাৰণে তাই কৈ থাকে ডিপাৰ্টমেণ্ট খান বি এনেই লেটাৰ দি কিনে টিম মেনেজাৰ কৰিবলৈ যাওঁতো সুব্ৰত ইণ্টাৰনেশ্যনেলটো 4 বাৰ টিম মেনেজাৰ কৰিছে নৰ্থ ইষ্ট গেমতে 3 বাৰ টিম মেনেজাৰ কৰিছে সন্তোষ ট্ৰফি 2 বাৰ মিলাই যা চাল মণিপুৰতে বি যাইছে এইটো বাৰ বি এনেকুৱা যাবলৈ লগা প্ৰগ্ৰাম কৰি আছে আমি একো নহ'লে বি আমি খান ষ্টেট মানুহ আৰু স্পৰ্টছমেন কাৰণেতো ঈশ্বৰ লগা জনম আমি খান খ্ৰীষ্টমাছ দিনটো একদম ইম্পৰ্টেণ্ট মানি থাকে হ'লে বি চাৰ্চ লগতে বি গৈছে আৰু ফেমিলিৰ লগতে বি গৈ কিনে প্ৰাৰ্থনা কৰি কিনে নাগা মানুহ কাৰণে স্পৰ্টছতে ছেক্ৰিফাইচ কৰি কিনে যাব ঈশ্বৰ বি ব্লেছিং দিবলৈ গৈ কিনে এনেকুৱা চব মানুহ বি খুচি কৰি কিনে বহাই আছে এইটোৰ পৰা যাইলে আমি খান ঈশ্বৰ মৰম পৰা প্ৰাৰ্থনা কৰি কিনে যাইছে এইটো সুব্ৰত ইণ্টাৰনেশ্যনেল বি 42 ইয়াৰ্ছ পিছতেহে আমি লগা সাথী ফুটবল কোচ মগাটো আমি দুজন লৈ কিনে যাইছে চেম্পিয়ন কৰিব পাৰিছে আমি খান লা টাৰ্গেট কি আছে ঈশ্বৰকে ব্লেছিং মাঙি আছে তাই আমি খান লা নাগালেণ্ড ষ্টেট টিমকে মদত দিব ব্লেছিং দিব কৈ কিনে এইটো সন্তোষ ট্ৰফি লগা টাৰ্গেট মাৰিবলৈ কোচিছ কৰিব কৈ কিনে খ্ৰীষ্টমাছ নিউ ইয়েৰতে বি প্ৰাৰ্থনা কৰি দিব কৈ কিনে চাৰ্চ খানকে বি কৈ কিনে আছে আৰু টিম কাৰণে এনেকুৱা কি পাৰিব ছেক্ৰিফাইচ কৰিব কৈ কিনে এইটো কৈ দি আছে আচ্ছা স্যাৰ একটা কথা আপনিকে পাৰ্চনেলি সুধিব মন যায় আপনিতো ফুটবলতে ইনভলভ হোৱাটো 20 সাল পৰা বি ওপৰ আছে আপনি জুনিয়ৰ কেটেগৰীতে বি মেনেজাৰ কৰি কিনে আছে নাগালেণ্ড ষ্টেট টিমতে বি মেনেজাৰ কৰি কিনে আছে তো আপনিতো 20 সাল যেতো আপনিতো 100 পৰা বি ওপৰ প্লেয়াৰ্ছ খানগে ছোটো বা ডাঙৰ হৈ যা দেখি আছে তো আপোনাৰ হিচাপতে মোকান লা নাগা ফুটবল লা কথা কৰিলে তো নাগা ফুটবলাৰ্ছতে এইটো জৱান খান কোন ফুটবল খেলিব মন যায় আৰু আপকামিং হ'ব মন যায় চ' তাখানগে কি তাখান এইটো দুনিয়া লগা ফুটবল কম্পিটিশ্যন দে ছাৰ্ভাইভ কৰিবলৈ তাখানটো কি লাগিব কি কোৱালিটিজ থাকিব লাগে তাহান এইটো আমি ভাৱনাতে এইটো আমি আৰু পইলা নাগালেণ্ড প্ৰিমিয়াৰ লীগ ষ্টাৰ্ট কৰিছে 2012-13তে তো তাতে বি আমি নাগা অৰুণোদয় লা মেনেজাৰ থাকিছে এইচব মৰম পৰা তাতে বি নাগা প্লেয়াৰ্ছ খান চব পৰা য়াংগেষ্ট টিম NPL খেলা তামতে বি য়াংগেষ্ট টিমটো নাগা অৰুণোদয় থাকিছে তো খা লোৱা ঠিক পাব লাগে গমাব লাগে ৰেষ্ট পাব লাগে বিয়া বস্তু নাখাব লাগে এনেকুৱা কৰি থাকে আৰু ফেচিলিটিটো ক্লাব পৰা মেইনটেইন কৰি থাকে
হ'লে বি এতিয়া ষ্টেট টিম ওলাই দিছে ক'লেতো গভৰ্ণমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট এইটো NFA আণ্ডাৰ পৰাহে যাই থাকে তাইখান ঈশ্বৰ মৰম পৰা এতিয়া আমি কিমান পাৰ্টিচিপেট কৰি কিনে টিম ৰেছপনচিবল লৈ কিনে যাওঁতো মেইনটেনেঞ্চটো ভাল পৰা দি আছে আৰু দায়িত্ব ভাল পৰা দি আছে এতিয়া আমি খান সন্তোষ ট্ৰফি কেম্প বহাবি 2 সপ্তাহ পাৰ হৈ আছে হয় আজি মিলাই কিনে ঠিক 2 সপ্তাহ হৈ আছে তো এইটো একদম ভাল পৰা প্লেয়াৰ্ছ খান বি আমি দেখাতক ঈশ্বৰ মৰম পৰা তাইখান দেখাতো তাইখান বি প্লেয়াৰ্ছ কোনোবাতো বাহিৰ টেপি খেলা মানুহ আছে এইটো পৰা টাইমিং জানে আৰু এতিয়া আজি বহা লোৱা টিমটো টাইমিং বি আমি খান কৈ থাকিবলৈ বি নালাগে একবাৰ কৈছে আহি কেনে প্ৰাৰ্থনা কৰি কেনে কেম্প বহাৰ পৰা ইমান টাইমতে ভাত খাব দে ইমান টাইমতে প্ৰেক্টিছ কৰিব ইমান টাইমতে ৰেষ্ট কৰিব আমি খান গাইড কৰি আছে আমি খান আণ্ডাৰ 10 বহিবলৈ লগা কোৱা নাই বোলে তইখান লা হেল্থ কাৰণে তইখান লগা মেণ্টেলিটি ভাল হ'ব নিমিতে এইটো কৈ আছে কৈ কেনে যাই থাকে আছে তাইখান বি একদম ভাল আছে আৰু কোৱা নিচিনা আমিতো অন ছাৰ্ভিচ ডিপাৰ্টমেণ্ট নহ'লে কিবা নহয় হ'লে বি দোসৰা ষ্টেট খান ইমান ভাল ভাল ডিষ্ট্ৰিক্টে ষ্টেডিয়াম বনাই দি আছে নহ'লে এইটো একাডেমি খুলি দি আছে হ'লে বি আমি খান ভাৱনা আছে আমি খান নাগা মানুহ প্লেয়াৰ্ছ খান বি এচিভমেণ্টটো ভাল আনি আছে চুপ্ৰতো ইণ্টাৰনেশ্যনেল বি চেম্পিয়ন কৰি কেনে আহিছে আৰু নৰ্থ ইষ্ট গেমতে বি ইমান ভাল এচিভমেণ্ট পাই আছে এভৰি ডিচিপ্লিন তো এতিয়া স্পৰ্টছ ডিপাৰ্টমেণ্ট নহ'লে NFA নাগালেণ্ড গভৰ্ণমেণ্টটো স্পৰ্টছমেন কাৰণে য়াংষ্টাৰ এতিয়া কিমান স্পৰ্টছতে বাচ্চা খান ভাল এতিয়া আমি খান বস্তিতে বি এতিয়া অলপ থাকিছে গ'লে চামতে 2 বাজি 1 বাজি আধা এনেকুৱাতে বেছি আহি কেনে বল খেলিব কোনোবা ভলীবল খেলিব এনেকুৱা এইটো খানকে চাই কেনে আমি খান ডেভেলপ কৰিব নপৰাটো মন বিষায় হ'লে আমি খান ভাৱনা আছে এতিয়া ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু গভৰ্ণমেণ্ট NFA নাগালেণ্ড ফুটবল এছ'চিয়েশ্যনৰ প্ৰেছিডেণ্টটো এতিয়া একদম তাই স্পৰ্টছতে বেছি মন দি কেনে চলি আছে আৰু তাই ঈশ্বৰ মৰম পৰা এইটো চাল পৰা অল ইণ্ডিয়া ফুটবল ফেডাৰেশ্যনতে বি মেম্বাৰ হৈ যাইছে আমি খান ভাৱনা আছে প্লেয়াৰ্ছ খান য়াংষ্টাৰ কাৰণে তাই ভাল এইটো এভৰি ডিষ্ট্ৰিক্ট ষ্টেডিয়াম নহ'লে একাডেমি নহ'লে ফুটবলৰ স্পৰ্টছমেন খান কাৰণে বিল্ড আপ কৰিবলৈ ডাইট নহ'লে ফাইনেন্সিয়েল দোসৰা ষ্টেট দিয়াই থকা নিচিনা এইটো খান বি দিব গৈ কেনে ভাৱনা একদম 100+ এইটো মই এইটো বিশ্বাস কৰি আছে সো একটা আৰু একটা কথা কৰিব মন যায় নাগালেণ্ডে মোখান জানালা হিচাপতেতো ফুটবলাৰ্ছ আৰু ভাল খেলা বেছি আছে হ'লে বি একটা কোৱাটো এক্সপ'জাৰ আৰু অপৰচুনিটি নাপায় হ'লে ইচ্ছাতো নাগালেণ্ড ফুটবল এছ'চিয়েশ্যনটো ইচ্ছাতো ছাৰ নিবু বি ইচ্ছাতো প্ৰেছিডেণ্ট আছে আৰু 3 साल 4 साल ला फुटबल ला नागालेण्डे फुटबल ला सीन चाइलेतो टुर्नामेंट्स खान बेसी ऑर्गेनाइज हो ऐसे लीग्स खान बेसी ऑर्गेनाइज हो ऐसे तो अपने ला भावना दे एना अलग अलग डिस्ट्रिक्ट ते एना लीग्स खान खिला दो आरो नागालैंड फुटबल टीम दो आरो मजबूत बनाओ ना नहीं এইটো আমি লা ভাৱনা নহয় কেনে সব মানুহ বি এইটো দেখি আছে এতিয়া ৰিচেণ্টলি মই এখন এৰিয়া টুৰ্নামেণ্ট বি 1 মহিনা হোৱা নাই এইটো ইয়াতে খেলি থকাটো একদম সব ক্লাব আহি কেনে খেলিছে একদম বেছি ভাল পৰা ওলাই আছে তো আৰু এইটো আমি খান চেণ্টাৰ ইয়াতে কেম্প বহাইছে আৰু জানুৱাৰী ডেট 11 ৱেষ্টাৰ্ণ চিম স্পৰ্টছ এছ'চিয়েশ্যন ইয়াতে টুৰ্নামেণ্ট খেলিবলৈ আছে তো প্লেয়াৰ্ছ খানটো তাতে মানুহ কিমান আহি কেনে খেলি আছে এইটো মানুহ চব দেখিব হ'লে বি ফাইনেন্সিয়েলিহে আমি খান এইটো তাইখানকে মদত কৰিব নপৰাৰ কাৰণে আছে নহ'লে স্পৰ্টছমেন খানটো বেছি এডভান্স যায় আছে আমি খান ফাইনেন্সিয়েল পাৰ কৰি কেনে তাইখান এডভান্স যায় আছে এইটোৰ পৰা একদম খুচি পাই আছে এইটোৰ পৰাই ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু গভৰ্ণমেণ্ট বি এইটো খান চাই দি কেনে তাইখানকে স্পৰ্টছমেন খান আৰু বেছি ইম্প্ৰুভ হৈ কেনে যাই কেনে নাগালেণ্ড ষ্টেট নাম কৰিব ইণ্ডিয়া নাম কৰিব ওলাই আছে কৈ কেনে এইটো পূৰা বিশ্বাস আছে এইটো লীগ আৰু টুৰ্নামেণ্ট চলি থকা নাম পৰাহি এইটো আৰু য়াংষ্টাৰ খান কোনোবা স্কুল পঢ়া খান কিতাপ পঢ়া খান এইটো লাইন আলাগ একটা চাইডে স্পৰ্টছতে মন দি কেনে যাই থকা এইটো দুইটা দেখি কেনে আমি খান নাগা মানুহ একদম খুচি পাই আছে सर नागालैंड गवर्नमेंट नागालैंड सरकार बा इनी बाबी नागा
মানুখানগে মিউজিক তো career बनावले काने ताखान बा म्यूजिक टास्क फोर्स खुलिना इचा दो टास्क फोर्स फॉर म्यूजिक एंड आर्ट्स खुलिना से तो अपना भावना दे नागालैंड गवर्नमेंट बा स्पोर्ट्स ला टास्क फोर्स एकता खुलिले इतु स्पोर्ट्स पर्सन्स कानी किमान खुशी ला न्यूज हो इतु এইটো আপুনি এইটো কুৱেশ্যন সুধি দিয়াটো একদম খুচি আছে এইটো স্পৰ্টছ টাস্ক ফ'ৰ্চ খুলিছে গ'লে না আৰু কোন কোন হ'লে বি স্পৰ্টছকে মৰম কৰা স্পৰ্টছতে একদম মন দি থকা বেছিভাগটো 60% নিচিনাটো হ'লে স্পৰ্টছতে ভাবা আমি খাৰ নিচিনা দুখ মানুহ আছে স্পৰ্টছতে একদম কৰিবলৈ খেলিবলৈ মন থাকিলে বি স্পৰ্টছ কিট লগা দামটো বেছি আছে কিনি কেনে বুকিব নপাৰা এইটো খান এইটোৰ পৰা আমি খান নাগালেণ্ড ইউথ ৰিচাৰ্চ এণ্ড স্পৰ্টছ ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু নাগালেণ্ড অলিম্পিক এছ'চিয়েশ্যন খান এইটো খান আছে হ'লে বি আৰু নাগালেণ্ড গভৰ্ণমেণ্ট আছে হ'লে বি মই ভাৱনাটো তো ডিপাৰ্টমেণ্ট অলিম্পিক এছ'চিয়েশ্যন খান পৰাহে এনজিঅ বডিতে কোন স্পৰ্টছমেন স্পৰ্টছ কৰি কেনে আহিছে এইটো খান পিক কৰি কেনে ভাল প্ৰাইজিম নকৰি কেনে কোন ডিষ্ট্ৰিক্টে কোন প্লেয়াৰ ভাল ওলাই আছে এইটো খান ডিপাৰ্টমেণ্ট খান দিয়াটো হ'লে কোনো কোনো বস্তি চব বিৰা কেনে নাজানেতো তো পৰা এনজিঅ বডিতে তাই খান লগতে টাই আপ কৰি কেনে মিলি কেনে ভাল ভাল প্লেয়াৰ খান বাচি কেনে আৰু ফাইনেন্সিয়েলি স্পৰ্টছ কিট ল'ব নপাৰা আৰু মন থাকিলে বি ক'ত যাই কেনে কি কৰি কেনে কোন ক্লাব লগত কণ্টেক্ট কৰি কেনে জইন কৰি কেনে খেলিব এইটো নাজানে খানকে এনেকুৱা এনজিঅ চাইডতে বি পিক কৰি কেনে তাই খান যাইছে গ'লে মিউজিক টাস্ক ফ'ৰ্চ থকা নিচিনা স্পৰ্টছ টাস্ক ফ'ৰ্চ এনেকুৱা থাকি কেনে চলিলেতো বেছি ভাল হ'ব কৈ কেনে এইটোকে কৈ দিয়া আছে अच्छा सर तो सो मुगातो बा कोआ निशना मुखा नागालैंड तो कितने भी नॉकआउट स्टेजेस ते पुंचिना नहीं होली दिस टाइम 76 ता हीरो संतोष ट्रॉफी काने नागालैंड टीम जा दो अपनी तो 2 हफ्ता बॉयज खान लोदे बॉयज से तखला ट्रेनिंग खान सब से तो अपना भावना दे इतु मोता खान ला की भावना से सर टूर्नामेंट जा दो किले कोले 28 उत्तर प्रदेश लोदे खिले बोले से तो अपनी ला भावना तो की ना से पॉजिटिव आसे ना कॉन्फिडेंट आसे ना मोता खान ला ऊपर আমি লা ভাৱনাতেতো আমি এনেই যিহেতু ট্ৰেইনিং কেম্প বহাৰ ভিতৰতে এইটো লা আগৰ পৰা বি প্লেয়াৰ্ছ খান আহিব হোৱাটো আমি নিজে কাম বিচাৰিছোঁ নিজে মাকি বাচ্চা তাই খান বি আলাগ এইটো প্লেয়াৰ্ছ খান লগতে ডে এণ্ড নাইট বহি আছে তো তাই খান লা ফিটনেছ চাই কেনে মই একদম কনফিডেঞ্চ আছে একদম খুচি পাই আছে তাই খান লা ডিচিপ্লিন তাই খান লা ৰেষ্ট টাইম কি চব একদম মানুহ কেনেকুৱা নেশ্যনেলতে চলি আছে এইটো হিচাপতে চলি থকা একদম দেখি কেনে খুচি পাই আছে এই মই লগ ঘৰতে বহাৰ কাৰণে তাই খানকে নাম কৰি দিয়া নহয় হ'লে বি ইমান কোচিং গেম বহি কেনে ইমান টিম লৈ কেনে খেলি কেনে আহিছে আজি নিচিনা একদম খুচি নাই তাই খান লা ফিটনেছ চাব তাই খান লগা স্কিল চাব তাই খান লগা এনেই প্ৰেক্টিছ লগা মেটচ চাই কেনে আমিতো কনফিডেঞ্চ আছে আমি খান ঈশ্বৰ মৰম কৰিব আৰু প্লেয়াৰ্ছ খান বি চেক্ৰিফাইচ কৰাইছে আমি খান বি কি পাৰে তাই খান লগতে টাই আপ কৰি কেনে আছে জিতিব কৈ কেনে ভাৱনা আছে আৰু আমি খান নাগালেণ্ড লাৰ নাম কৰিব কৈ কেনে ভাৱনা এইটো अच्छा सर तो मोखान भी अपनी नागालैंड टीम के प्रार्थना करी दियो और ताते अपनी खान मैच खिला थे हमने पूरा जान लगाए ना खिलो ले ला मोखान भी एकता आखा रखियो और ऑल द बेस्ट विश करिए से और नागालैंड ला नाम दो रोशन कर ले सर थैंक यू सो मच और अपनी ला डेडिकेशन ये तो पूरा फुटबॉल करने पूरा नागालैंड नोलियो मोही भी अपनी के धन्यवाद दियो मुझे ऐसे सो थैंक यू सो मच सर एंड ऑल द बेस्ट फॉर द संतोष ट्रॉफी सर থেংক ইউ That was the Nagaland team manager, Sir Akihito, and a startling fact is he's keeping the Nagaland camp in his particular residence and he's taking care. He's with the boys day in and day out, and he's making sure that the discipline of our Nagaland team is maintained. So also hopes that more future sports-loving people will look to sports as a full-time career and not just as a time pass event where you just go and perform. And so also spoke about what he hopes from the government and also what he hopes from the department related to sports and also how a little boost to the sports person will actually give a lot of motivation to our youngsters to actually pursue sports as a career. তো এতিয়া মোকান চকুবি বস্তি দি আছে আৰু মোকান লা
itu camp thaka do itu Nagaland state team senior team laga itu football training camp hoye ase Shokvi la ground de aro takhan do 76 Santosh Hero Santosh Trophy kane takhan 28 te match khilibole ase aro itia moi lo de Nagaland la ekta team player ase Victor Thompson koina to tai gibi itu Santosh Trophy la upor de olop hudi sabo aro Nagaland de tai la football journey kinga ase aro future do Nagaland la football kane kina dikhi ase icha do NFA khan bi icha do form hui kina Sir Nibu bi icha do president huise aro Sir Nibu do tai member secretary bi ase All India Football Federation de so thank you so much Victor Mohan ke join kura do तो विक्टर अपनी खान ला फर्स्ट संतोष ट्रॉफी ला मैच तो 28 ते ऐसे उत्तर प्रदेश लोदे ऐसे तो अपनी ला ग्रुप खान दे गोवा से अरुणाचल से तो इतु खान ला मौजूद दे पूल दे अपनी कुंदु टीम के फेस क्रूले मुंजा ऐसे এনে মই তাহান পাঁচটা টিম দে প্ৰিফাৰ কৰে তো গোৱা টিম কে ফেচ কৰিছে ক'লে তো মহান কাৰণে বি ভাল হ'ব নেকি কি কাৰণে ক'লে গোৱা দেবি প্লেয়াৰ্স বেছি ভাল ভাল আছে তাতে তাতে লা জাগা দে প্লেয়াৰ্স হান বি বেছি বক্তো আইএসএল টিম হান ইণ্ডিয়ান টিম হান দেবি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰি না আছে তো মহান হাৰিবি জিতিবি তাহান কে খেলিছে ক'লে মহান বি এক্সপিৰিয়েঞ্চ পাব না মহান কাৰণে ভাল হ'ব এইটো ভাৱনা আছে अच्छा तो ये ते ट्रेनिंग कैंप था तो इचा तो अपनी खान सर खान वाला कोला हिसाब दे तो 2 हफ्ता हुए ऐसे तो इतुला ट्रेनिंग कैंप तो अपनी किना लगी ऐसे आरो अपनी खान मैनेजर सर अकीतो ला गोरदे बोई ना इतु ट्रेनिंग कैंप भी कुरे ऐसे ताला गोरदे बोई ऐसे तो इतु ट्रेनिंग कैंप ला ऊपर दे अपनी की को मुंजा ऐसे হয় এইটো ট্ৰেইনিং কেম্পটো মই বি ফাৰ্ষ্ট এইটো এনে হুদা হুদি কৰিছিলে চখবিদে থাকিবলৈ না কৈ নাই কি কাৰণে কৈছোঁ ক'লে এইটো আছাম দে মহান খেলিবলৈ লাজকাটো নেচাৰেল গ্ৰাছ আছে কৈছে এইটো কাৰণে এনেই কম্পেয়াৰ কৰিছে ক'লেতো এনেই মহান ইয়াতে কহিমা খান দে টাৰ্ফতে খেলি কিনে আৰু তাতে ছেট আপ হোৱাৰ পিছতে আছামতে যাই কিনে নেচাৰেলতে খেলিব কৈছে তাতে অলপ ডিফাৰেঞ্চ ওলাই যায় তো এইটো কাৰণে মহান তাহান পৰাই প্লান বনাই কিনে আছে তো ইয়াতেহে প্ৰেক্টিছ কৰিছে ক'লে মহান প্লেয়াৰ্ছ কাৰণে বি ভাল হ'ব কৈ কিনে না এইটো কাৰণে अच्छा विक्टर अपनी तो नागालैंड ला फुटबॉल ला सीन दे तो अपनी तो जगह जगह बिशी अलग जाएगी ना अपनी कॉम्पिटिशन्स खान बिशी दे इन्वॉल्व करे एनएसएफ ते भी अपनी ओदा ही रिप्रेजेंट करी ना से एनएसएफ मार्टियर्स कप ते भी तो इच्छा तो नागालैंड फुटबॉल एसोसिएशन भी इच्छा तो फुल फंक्शनल हुई ना से और डिस्ट्रिक्ट साला हिसाब ते तो डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशंस खान भी किस्म किस्म ला कॉम्पिटिशन खान तो ऑर्गेनाइज करे तो इतु कॉम्पिटिशन खान एना होस्ट करा दो इतु अपकमिंग जनरेशन होले अपकमिंग फुटबॉलर्स खानी किमान इम्पोर्टेंट हो এইটো মহিলা সাইড পৰা বি ধনটো বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট আছে দেই কি কাৰণে ক'লেতো ফুটবলটো এতিয়া মহান কি লেকিং আছে ক'লেতো ইয়াতে মহান লিগ নাই এইটোহে আছে চবচে লেকিং না লিগ থাকিছে কৰিলেতো চেলাইট কোন কোন হ'লে বি স্পন্সৰ বি আহি যাব ক্লাব বনাব আৰু এইটোৰ পৰা মহান প্লেয়াৰ্ছ বি এনে এতিয়াতো নাগালেণ্ডে কৈছে বোলে ছিজনেল প্লেয়াৰ বেছি আছে তো টুৰ্নামেণ্ট আহে তামতে খেলিব নহৈছে ক'লে টুৰ্নামেণ্ট খতম হৈছে খতম এনে হৈ যায় তো লিগ থাকিছে ক'লেতো এনে লিগ খতম হৈ কিনে বি ক্লাব খান পৰাতো তাহানকে ডেইলি ট্ৰেইনিং দিব পাৰে আৰু মহান বাহাৰ দি বি যাবলৈ লগা মৌকা চান্সেছ বেছি পাব লিগ থাকিছে ক'লেতো না আৰু আজিকালি স্পৰ্টছটো স্কোপ বেছি ভাল হৈছে তো মানুহটো এতিয়াতো কেৰিয়াৰ নহ'লে প্ৰফেশ্যনহে লৈ কিনে খেলি আছে এতিয়াতো না তো নাগালেণ্ডে বি গ্ৰাছ ৰুট লেভেল হৈছে আৰু ইয়াতে মেইনটো লিগ খুলি দিছে কৈছে ক'লেতো মহান নাগা প্লেয়াৰ্ছ কাৰণেতো বেছি প্ৰফিটেবল হ'ব अच्छा विक्टर अपनी तो खाली नागालैंड दे निकले अपनी तो बाहर भी जाए ना अलग टीम्स खान की भी रिप्रेजेंट करी ना से लाइक अपनी बाहर जाए और इनी कोथा इनी गवर्नमेंट के भी इन्वॉल्व नुकरो इतुला क्वेश्चन दे होली भी नागालैंड दे फुटबॉल खान तो ट्रेनिंग ब्रा छुटू ब्रा दांगो रहे होली इंफ्रास्ट्रक्चर ना था किले नागा मनु खान की ना उठो হয় ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বি একটা ইম্পৰ্টেণ্ট ফেক্টৰ আছে দে হ'লে বি মই লগা চাইড পৰাতো এনেই একটা ভাল প্লেয়াৰ থাকিছে কৰিলেতো আপুনি একটা ভাল মেণ্টাৰ একটা বিচাৰি দিছে ক'লেতো তাইৰ পৰাতো আপুনি ভাৰতে ফাটাই দিছে ক'লেতো আপুনি কাৰণে বিকজ টেলেণ্টেডটো মানুহ কোনবি চাইড নকৰেতো টেলেণ্টেড থাকি এক্সট্ৰা অৰ্ডিনাৰী থাকিছে ক'লেতো আপুনি একদম ডেডিকেট কৰিছে ক'লেতো বাহাৰতে যাইছে ক'লে বি মানুহ আপুনি নাগা আছে আপুনি এইটো আছে নাচাব না এনেই মানুহ আপুনি টেলেণ্টহে চাই কিনে তাতে পৰাহে আপুনি স্কাউট কৰিব না তো য়েছ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বি এইটোতো হৈছে ক'লে গ্ৰাছ ৰুট লেভেল খান কাৰণে এতিয়া আপকামিং খান কাৰণে বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট আছে হ'লে বি নিজৰ লগা ওপৰতে বি একটা টেলেণ্ট থাকিব লাগে
तो सबै नागाल्यान्ड गभर्मेन्ट खानबाट म्युजिसियन्स नहिले एन्टरटेनमेन्ट इन्डस्ट्री কাৰণে তো বেছি কৰি কিনে আছে তাতে মিউজিক টাস্ক ফোর্স ইচ্ছা তো টাস্ক ফোর্স ফর মিউজিক এন্ড আর্টস হয়েছে তো আপনি তো ফুটবল খেলা তো 2 साल ভাবি উপর হয়ে আছে তো আপনি লা ভাবনা দে ইচ্ছা ফোকাস তো স্পোর্টস পার্সন গে দিলে নাগাল্যান্ডে মানুহ নাগা খান ৰিপ্ৰেজেণ্ট ইণ্ডিয়াকে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিবলৈ চান্স থাকিব নে নাই ফ'কাছ কৰিছে ক'লেতো অবভিয়াছলি থাকিবতো মিন আই চে লাইক এতিয়া মোহনলাল ডক্টৰ টিয়া যে আৰু আৰ্চাৰীতে চুক্ৰলো আছে এই ধৰণ না তো মোহনলাল এইটো গভৰ্ণমেণ্ট পৰা অলপ স্পৰ্টছ পাৰ্চনখন কাৰণে ফ'কাছ দিছে কৰিতো অবভিয়াছলি মোহন এইটো নেশ্যনেল লেভেল ইণ্ডিয়া ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিবলৈ তাক বি এনি প্লেয়াৰ্ছ ওলাব মই বিলিভটো না এইটো আছে আৰু এতিয়াতো সন্তোষ ট্ৰফিটো আহি আছে আৰু নাগালেণ্ডো কোৱালিফাইং ৰাউণ্ডে কেতিয়াও গুচি কিনা নাই হ'লি দিছ টাইম অল ইণ্ডিয়া ফুটবল ফেডাৰেশ্যন বা কি কৰি কিনা আছে কোৱাটো কোনটো টিমছ খান নক আউট ষ্টেজ শুনছে তো তাখানতো চাউদি আৰেবিয়া নহ'লে কাটাৰ দি যাই কিনা নক আউট ষ্টেজটো খেলিব তো ষ্টেট প্ৰাবি মোক নিজৰ নাগা মানুহ খানকে এনে এক্সপ'জাৰ দিলে আপুনি লা ভাবনা দি ফুটবল লা ফিউচাৰটো কিনা আছে নাগালেণ্ডে এনেই মোহনগে এনে নিচিনা মৌকা পাইছে এনে মানে এক্সপ'জাৰ এনেই ভাড়ে লৈ যাইছে তাতে লিখি নে আছে কি ছেমি ফাইনেল এণ্ড ফাইনেলছ তো এনেই চাউদি আৰবিয়াতে যাবলৈ আছে না তো এনে নিচিনা এক্সপ'জ থাকিছে গ'লেতো মোহন ইয়াতে আহি কিনে বেছিভাগতো চিনিয়ৰ প্লেয়াৰ্ছ আছে তো আপকামিং প্লেয়াৰ খানদেতো এনেই মটিভেট কৰিব পাৰে মোহন কাৰণে বি এতিয়া আছান আছে না তো এনিয়া মৌকা পাইছে গ'লেতো মোহন কাৰণে বি বেছি ভাল আৰু মোহন আপকামিং প্লেয়াৰ্ছ কাৰণে বি বেছি ভাল হ'ব अच्छा तो विक्टर अपनी तो फुटबॉल खेली कि ना इच्छा तो प्रो लेवल दे भी पुंची कि ना से तो अपनी ला पर्सनल भावना दे अजिला कंडीशन सही ना नागालैंड दे एक ता फुटबॉलर पेट पालिवो पारिवर नहीं মহিলা ভাৱনা হিচাপেতো পালিব পাৰিব কি কাৰণে গ'লেতো ঠিক আছে আপুনি হ'লে বি প্ৰাইম টাইমতে খেলে আৰু এইটো টাইমতে বেছিভাগতো আজিকালিতো আই লিগ আই এছ এল খান বি জইন কৰিছে গ'লেতো না এনেই মোহন তাতে পৰা বি পেট পালিব পাৰিব আৰু এনেই জব অফাৰ খান বি আহি যায় আজিকালিতো না কি মিছা ক'ব এনেই মহিলা ষ্টৰী বি চেৰবাৰ কৈ দিছে এইটো নিচিনা আপুনি টেলেণ্টেড থাকি কিনে ডেডিকেট থাকিছে গ'লেতো জব অফাৰটো আহিবলৈ আছে আৰু নহৈছে গ'লে ক্লাব খান দে এনেই ভাল ভাল অফাৰ আহিব अच्छा तो विक्टर 28 ते अपनी खान ला मैच है तो वी विश यू ऑल द बेस्ट एंड वी होप दैट अपनी खान गोवा स्पेशली गोवा लो दे सुकू तो राखी थकी और मुखान प्रार्थना करी थकी अपनी खान पूरा जान दी ना खिलोले थैंक यू सो मच विक्टर तो তাই ভিক্টর থাকা আছে আৰু মুগাটো বা under 17 la Hornbill TV ro de show kora tam it was this Victor that sir was speaking about tai kina khili kina territorial army de bi icha to tai kaam pai kina ase aru icha tai 76 Hero Santosh Trophy de tai Nagaland de represent kuru bole ase